I'll put you in front of my melody. You are all. God bless you, O Apostle DMJ Khumalo webandla Christ Ministry Church of Miracles. Namhlanje ngiyakubingelela hlanganyela nathi sabheka izwi lenkosi uNkulunkulu akubusise sahlangana nawe. Namhlanje ngiyafisa nje singaqala izwi lenkosi ukubonga bonke ngiqale nje ngokubonga i-technical team esiza kakhulu ekutheni kwazi ukuthi hambisela ama video ethu ku WhatsApp ku Facebook page na ku YouTube. Siyabonga kakhulu, sibonge bonke abalike i-page Christ Ministry Church of Miracles. Siyabonga kakhulu for watching those videos. uNkulunkulu akubusise and namhlanje futhi sisabheka izwi lenkosi. Ulike i-page, ushare nakwabanye. uNkulunkulu akubusise kakhulu, senze njalo egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga nje nalabo ababuka ku YouTube nabo bonke nje abasupport umsebenzi wenkosi. Ngokushare nje kwakho izwi lenkosi labanye uya supporting umsebenzi kaNkulunkulu. Namhlanje siyahlanganyela. I believe God will bless you ngale message sizoyibheka namhlanje. And sisahlanganyela ngifisa nje namhlanje sibheka izwi lenkosi, sizobheka izwi lenkosi encwadini yabaseRoma, Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. Ihloko engifisa ukukhuluma ngaso namhlanje sithi sin kills but you can overcome it. Sin kills but you can overcome it. Isono siyabulala but ungasinqoba. Let's start ukufunda izwi lenkosi. Romans chapter 6 verse 23. Can you read for me? Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. For God's sake, I want you to repeat the very same verse. Repeat the very same verse. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Can you repeat it for the last time? Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Liphili lenkosi ligcotshiwe baba wethu namandla, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ihlomkhave in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now that's from the call that says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. In Christ, I want you to underline in Christ Jesus. In Christ Jesus our Lord. Now, inkokhelo yesono ingukufa. Inkokhelo yesono ingukufa. Sin kills, but you can overcome it. Sin kills, but you can overcome it. I want us to quickly go to the book of Genesis, chapter. I think it's chapter 4, if I'm not mistaken. Genesis chapter 4, verse 6 to 7. Chapter 4, verse 6 to 7. uJehova wathi kuKhayini, uthukuthelelani na? Ubuso bakho bunyukubelelani na? Angithi uma wenza kahle uyakwamukela na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe, lapha wena umelwe ukusibusa. If you do well, will you not be accepted? If you do not
do well. Sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Listen, sin kills, but you can overcome it. Sin kills, but you can overcome it. Now, I want us to start from the book of Genesis. Here we find God talking to Cain. We know the story of Cain and Abel. La benza umnikelo. Omunye wenza umnikelo wokushisa, omunye wenza umnikelo weyithelo. Omunye umnikelo wakhe uyamukeleka. Omunye umnikelo wakhe awumukeleki. Khona umnikelo omukelekile, khona umnikelo ongamukelekile. And ngesikhathi wenza umnikelo, uNkulunkulu engawumukeli. Sikhuluma ngoKhayini. Uwenzile umnikelo, uyenzile offering, but uNkulunkulu akayimukelanga. Wayimukele kaAbel. And ngesikhathi eyimukele kaAbel ingamukelwe yakhe, wathukuthela. Ngesikhathi ethukuthela, uNkulunkulu wambona. Mfuna usibheke, uNkulunkulu wamembona, uNkulunkulu buka isono. Sinokho emnyango wenhliziyo yakhe. And God is saying that the sin is knocking at the door of your heart. And njengoba umtshela isono engakasicommit. Ungakhohlwa kakambulalo Abel la. But uNkulunkulu umbonile enhlizweni yakhe ukuthi khona ezindla ngayo. Lento ezindla ngayo izobulala yena. Isono sisanoka. Amen. Isono awukani usenze siphatheka noma usenze isono la sekubona khona abantu noma isono usenzi la sekubona khona abantu behleka kodwa isono sikale enhlizweni. Ojo Jesu ngelinye ilanga kufika abaFarisi bacomplain. Bathi abaFarisi, why Jesu abafundi bakho badle izandla bengahlambanga? AbaFarisi bebeconcern ngempilo yangaphandle. Kunabantu ababukeka bephila impilo yobungcwele, but ngaphakathi labo alikho emngcweleni. There is what we call internal holiness and external holiness. Abantu bangakubona uphila ubungcwele ngaphandle, but ubungcwele, let me tell you something, ungaphila ubungcwele abantu bashaya izandla. Kanti uphila phambi kwabo, what in the secret place awuphila. Kunabantu ababonakala ebandleni, abange bamisiwe emapulpit, abange bahlabelela. Lalela, the book of Chronicles chapter 20. Uthi Jehoshaphat bizana abangcwele abazohlabelela behlotshiswa ngobungcwele. Siyadinga amahlabelele, siyadinga masenze imisebenzi kaNkulunkulu sihlotshiswe ngobungcwele. In our days, into ehamba phambili izinto eziphathekayo. Kodwa ake ngisho lento empilweni yakho. Uma uzothola izinto eziphathekayo, but impilo yakho iphila esonweni, uzogcina ungayi-enjoyanga into enika uNkulunkulu. And I always say this, you rather allow God to build up your character ukuze ukwazi ukuphatha izinto uNkulunkulu azokunikeza zona. Ungaba ne-gift, ungaba anointed, but ukuba ne-gift ube anointed without holiness, without character kaKristu kuwena, kungakuthatha lokho kuyophonse wena. Kunabantu they are gifted mama beke pulpit, kodwa bathola ngaphandle baphile impilo. Impilo yabo iyi-2, baphila impilo engaphandle nempilo engaphakathi. Kodwa iBhayibheli lithi umuntu uma kuKristu isidalwa esisha. Which means mangiku Christ angisaphila impilo engiphilayo kodwa ngiphila impilo according to the will of Christ. Uthi uNkulunkulu kuCain, lalela my son, isono is knocking at the door of your heart, but when you can overcome it. Bangaka abantu abamukela uJesu kodwa basaphila esonweni. Bangaka abantu abamukela uJesu kodwa impilo yabo ngaphandle ayikhomba uKristu ikhombe ngempilo. Listen, sin kills, but you have the ability to overcome it. And there is no way that you can overcome sin without Christ Jesus in your life. Akekho umuntu kulomhlaba ongakwazi uku-overcome isono ngaphandle kwesipho sikaNkulunkulu esiuJesu.
uJesu umphiwe kodwa ngithandayo ngezwi lenkosi John chapter 3 verse 16 lithi ngokuba wathanda kangaka izwe that is God wanikela ngendodana yakhe ukuba into nalokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila phakathi lalela uNkulunkulu wathanda izwe wanikela ngendodana indodana yaphiwa izwe naphiwa izwe but wazothi ibandla laphiwa umoya ingcwele abantu bangaphandle noma izwe laphiwa uJesu kodwa thina noma ibandla laphiwa umoya ingcwele ingakho lithi niyomazi the Bible says niyomazi ngoba uhlala kini izwe liyokumazi kodwa nina nikholwayo you shall know him. I'm talking about the Holy Spirit ngoba uzobe hlala kini uzobe ngahleli eswini noma uma senimukela uKristu uhlala kini umoya ingcwele. That is why it was not enough ukuthi bawo preacher without the power of the Holy Ghost. Listen to me. Ungayiphila impilo abantu bakushaya izandla. Kunabantu abaphila impilo yokujabulisa abangabantu. Kunabantu abajabulisa abaphila impilo yokuimpressa wonke umuntu emhlabeni. You cannot afford to impress everybody empilweni yakho ngempilo yakho ibisafarisha. Ungaphili uphila sengathi impilo yakho ayiboni yewini. Ngizosiza impilo yakho maybe uyakholwa kodwa ukukholwa kwakho kubonakala kwabantu abasesontweni kuphela kodwa ngaphandle kubonakala. Lalela ngizothi mina ungaphili impilo yokudla isono usule ngomlomo usule ngeduku. Kunabantu abasidla isono basule. Lento yenza behind the scene uNkulunkulu yakubona. Labantu abashumayezayo kwenye indawo enze impilo labantu abashumayezayo ngale abantu bakwazi uyenga impilo lento uNkulunkulu uyayibona and njengoba uyiphila ungayinakile njengoba uyiphila unganakile uSathane uyakudonsa khona la efuna ukufaka khona isono siyabulala umvuzo wesono kufa. Njengoba ngikhuluma nawe empilweni yakho uyayincoma uthi angaziwa mhlawumbe uyibiza ngesikhokho uthi isono uthi ngiyasidla isono. Into enake kakhulu ubuka abantu abashumayizayo ubuka uNkulunkulu ubuka imangaliso zenzayo. Let me remind you sisindiswe ngomusa kaNkulunkulu and lasele sikhumbuze iBhayibheli ukuthi umusa singawudeleli. uIsrael uphume eGibhithe ngomusa kaNkulunkulu wayibona imangaliso kaNkulunkulu uhamba endleleni wadelela. Kunabantu abaphuma ezonweni kunabantu abaphuma eGibhithe lesono namhlanje bahambe badlala phambi kaNkulunkulu. Ibandla uNkulunkulu libeka isithi li display ubuhle bukaNkulunkulu emhlabeni. That is why sisemhlabeni kodwa sibona bezwe. And uJesu uthe masikhulekela uthi basezweni angikhulekeli kodwa ngikhulekela labo ngiphe bona bagcina ungabasi. Can I tell you something? Ungashaya uvalo lesimedlula kusona. Ungabe nefiye ngithi fear isandla sikaSathane sokumukela izinto ezimbi. But faith isandla sikaNkulunkulu sokumukela izinto ezinhle. Izwi lenkosi lithi lokho engiyesaba yilokho engikumukelayo. Lento ayisaba yilento ezophila kuwena. Isono siyabulala. But ungasovercome. Isono siyabulala. Ungasovercome. Last one khona kuGenesis. We found a revelation. Ukuthi isono awuqali ukusenza sesibonakala. Isono siqala enhlizweni. Noma isono yasidigesta ngengqondo. Ingakho umebeza kuJesu bathi abafundi bakho badla isinkwa noma badla ukudla izandla bengawashini. Uthi uJesu lana akhona ongena kumuntu okubulalayo kodwa okuphuma kumuntu okubulalayo. Ngoba lokho kuphuma enhlizweni noma lento ibona umuntu eyenza iqhamuka enhlizweni yakhe. Lento umuntu ombona eyenza ubeyidigest engqondweni. Uma uNkulunkulu efika
kuCain ufike early isono engakasenzi ufike early oAbele ngakambulali wathi ngibona isono sinoke enhlizweni yakho but wena unamandla okusirula ngamamazi ukurula isono it's a choice ukurula isono it's your decision you can decide to phila esonweni you can decide to phuma esonweni ungadecide ukufela kusona isono ungadecide uphuma kusona namhlanje sizovala umnyango wokuphila esonweni namhlanje sizovala umnyango noma igate lokwesokhweni ngoba njengoba usathane ekulindele esonweni ufuna ukubulala andinalela imusi u2 emthathu it's either you belong to the kingdom of God or you belong to the kingdom of the devil ayikho imbuso emthathu umbuso kaNkulunkulu nombuso wesitha uke kathoma umuntu angisenze isono athoma umuntu angicabani namuntu lalela isono esikhulu nazo zonke ipride and the pride yenza ucabanga ukuthi ukungcwele uphila ngempilo ngamandla akho yenza ukuthi ukungcwele wena ungazi ukuphila umngcwele without Jesus. There are people who claim that they can live the holy life without God. You cannot do it without God because ukona akona lokho ngobizinto usuyibonakala uzedwa but isono ileso sithathe senhlizweni. And uNkulunkulu umbonile ukhaya ukuthi kunesono afuna ukusenza waphuthuma what nasi sinoka but unamandla ukusinqoba. And umuntu ophila esonweni umbona ngalezi impawu isono senza umuntu abalekelana noNkulunkulu. uAdam engakawele esonweni the Bible tells us ukuthi wayehamba naked engenamahloni naked wayenqunu kodwa amahloni engenawo angiphindi wayenqunu kodwa amahloni engenawo wayenqunu kodwa amahloni engenawo wayenqunu amahloni engenawo kunento othi ungayidla kuvuleka amehlo ukade usuyabona kanti usuyafa wayenqunu kodwa lalela akadlili isono unqunu kodwa kanamahloni. Umuntu ophila kuJesu umuntu ophila emngcweleni uhamba ekhulekile lalela umuntu guilty conscience umuntu ophila esonweni angabalekela amaphoyisa engafuni yena. Umuntu ophila esonweni akayicontrol yena ucontrola isono. Isono siyayicontrol impilo yomuntu. Isono siba udirector impilo yakho. Isono sikwenza izinto ongayithandi. Isono sikwenza izinto ongayifuni. Isono monga. Let me tell you something. Today you need to kill sin before the sin kills your life. You need to kill sin before the sin kills you. The sin destroys, the sin kills. But today I want to tell you, you can destroy, you can kill sin. You can destroy sin in your life. Umesono ngasibulala isibulala wena. Sisamnyango wakho. Wenhliziyo yakho. Praise be to God. Kunamhlanje uNkulunkulu ufuna ukusiza impilo yakho. Isono senza uAdam wabaleka. Uthi uNkulunkulu kuphi na? Uthi ngizwe izwi lakho ngabaleka ngaqasha. Uqashiswa yini mawusubona? Awuqashiswa ukuthi uyabona, uqashiswa ukuthi konke oyidlile wasubona izinto ezwrong. Ungakazidli ubona uNkulunkulu. Usuyidlile ubona into ezwrong. Lalela. Uma besensimini bebefocus eNkulunkulu bengakahle. Nansi into enziwa uSathane empilweni yomuntu. Ufuna ukulalele kahle. We're going deeper. uSathane akakwazi ukucontrol umuntu engakafaki something azomtracka ngayo. Let me say it again. uSathane cannot control you unless he puts something in your life azokucontrola ngayo noma kutracka ngayo. Isono siba itracka kaSathane ambe ecinga ngaso ukuthi ungakuphi. Ingakho noma ungathi uyagijima ungasuka la uye eGoli usuke eGoli uye eMpumalanga ngeke usibalekele uzofika usenze ngoba sesikuwe ngaphakathi siyabulala. As long as sikuwe ngaphakathi ngisho ungagibela uye eAmerica uthi ubalekela isono. Isono sifaka uSathane enhlizweni yakho.
And it becomes a tracker in your life. Lao Satan tracker ngayo khona. Bangabantu athi mase ngishintshe nje indawo. Athi mase ngishintshe impilo. Mase ngiphume kuleli sonto ngiyophila kulela sonto. Impilo yami izongcono. Mase ngisuke eVerlem ngiyohlala osindisweni. Impilo yami izoba ngcono. Mase ngisuke eAmerica ngiyohlala eEngland. Impilo yami izoba ngcono. Ingabe ngcono ngoba there's something uSathana sayifaka enhlizweni. As long ayifakile uzokutracka ngayo. Ake ngikhuluma kunabantu basindisiwe. Namhlanje ngikhuluma nabantu abawu2. Osindisiwe nongasindisiwe. uSathane akanandaba kakhulu ukuthi ushumana kangakanani. Leli iBhayibheli lami abangabawuza kimi uJesu loyo bathi asikhiphanga namadimoni ngegama lakho. Lalela lelizwi lithi lithi uyothi dedani benzi bani I did not know you. How? I did not. What does it? What do you mean, Jesus? Jesus is saying, when they were busy performing miracles, they were performing those miracles beside him. They were disconnected from him. Ungashumela engithi ukushumala ngaye engithi ukuphila kuyena engithi ukushumala ngaye engithi ukuhamba kuye engithi ukushumala ngaye engithi ukucontrola nguye engithi ukushumala ngaye engithi ukuba uwalk in the spirit. Praise be to God. Isono siyabulala kodwa ungasicontrol. Isono siyabulala kodwa ungasidestroy. Lalela omunye usekhaya phila impilo emaqambile amphibian life, phila impilo yasemanzini, phila impilo yasemhlabeni. Let me tell you something. Omunye umuntu Christ is tradition. Ukuphila impilo ethu. Uphila impilo eyodwa. Kunohlobo labantu namhlanje ngifuna ukukhuluma nabo. Kunabantu abahle mebesemasontweni. Impilo yokufarisa leyo. Impilo kaSadusi leyo. Kunabantu abaphile ngempilo emakhaya. Yathi impilo ekhona. Fani ikhomba uChrist. Ngiyakutshela ukuthi mase ungasekho esontweni uzophila ngempilo. As long uChrist ephila kuwena. uChrist esontweni okhonza kulona. uChrist emsebenzini. Ngane esikole. uChrist esikolweni. Akushintshi ukuba noChrist. And abantu uChrist fanele bambone kithi. uNkulunkulu usibeke nethubeni elihle. Ukuthi sidisplaye uNkulunkulu. uChrist bambone kuthina. Igama elithi Christian laqanjwa ngabazalwane abaqanjwa ngoJesu. Kodwa baqanjwa amaGentile, baqanjwa abantu abangakhona. Why? Because babona icharacter kaChrist kubantu. And they call them Christians because impilo ade beyiphila bikhombisa uJesu ukuthi ukhona. Impilo ade beyiphila bikhombisa uChrist. Isono siyabulala. Ngifuna sifunde, maybe it's going to be the last book. Ngifuna sifunde the book of quickly the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Corinthians chapter 5 verse 18. Corinthians chapter 5 verse 18. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Nafuna sibambe konke kuvela kubani? Uvela kuNkulunkulu owasinikeza impilo kubanjani sibuyisane. Qhubeka. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Ngifuna sibambe uNkulunkulu ekubani? EkuKristu. uNkulunkulu ekubani? God in Christ. What does it mean? You cannot overcome sin by your own ability. You need another person in your life to overcome sin on your behalf. Go back. Engababaleli iziphambeko zabo. Ebeka kithi izwi lokubuyisana.
ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Lalela, uNkulunkulu wayenza inkonzo yokubuyisana. uNkulunkulu wayenza inkonzo yereconciliation phakathi komuntu noNkulunkulu. But mezoyenza wenza ngoJesu. Ingakho izwi lenkonzo uJesu uthi yena akekho ongeza kuBaba, akekho ongeza kuNkulunkulu ngaphandle kwami. Iyodwa indlela eyaNkulunkulu. Angiphinde ayikho indlela yaNkulunkulu ngehlobo. The book of Acts says ayikho insindiso ngomunye. Ngoba likhe igama elinikezwe ebantwini abangasindiswa ngalo. Into enza ukuthi uphile esonweni ngenxa yamandla akho. Ucathi ngaboba isono ngamandla akho. uJesu ngesikhathi elengesiphambano wenziwe isono. Wenziwe isiqalekiso wena uzobe neblessing. Wenziwa isoni wena uzobe free. Funa ukuthandaza namhlanje nempilo yakho. Ungaphuma discharge namhlanje. uNkulunkulu edesignile emaphakathini ukuthi umuntu ngeke umsize ngabantu. Umuntu ngeke umguqule ngabantu. Kodwa kudingeka umuntu. Lalela, iBhayibheli lithi ngomuntu Adam bonke bayafa. Ngomuntu Jesu bayaphiliswa. Ngamazwi ukuphuma esonweni akwenzeki ngomuntu ofayo. Kodwa ukuphuma esonweni kwenzeka ngomuntu owafa wabuye wavuka. Bakhona abantu abafa bavuka baphinde bafa. uLazare wavuka waphinde wafa. Any person in this world owafa wavuka waphinde wafa ngeke akwazi ukunqobela isono. Kodwa wafa wavuka uyena onganqobela isono. Anganqobela kanjani isono? Uma kwazi ukufa as the Bible says inkokhelo yesono ukufa. Uma yena enqobile ukufa futhi nawe unganqoba ukufa. You need Christ in your life for you to overcome sin. Because on your own you cannot overcome sin. On your own ability you cannot overcome sin. You need the superior. You need God in your life. You need Jesus in your life. You need the Holy Ghost in your life. Can I say something? The Bible says, uphila esonweni ukuze kuvame uMuslim. Kunabantu abashumana igrace ngendlela errong. Bakholwa babantwana baNkulunkulu babiza ukuthi baphila ubungcwele noma babiza ukuthi bama-Christians baphila esonweni. But the Bible says uyophila esonweni ukuze kuvame umusa. Why uphila lempilo ephilayo kodwa ubuclaim ukuthi umntwana kaNkulunkulu? Uma uphambi kaNkulunkulu ungayijabulela lempilo. Le garment oyigqokile ungahamba phambi kwayo. Ungaba nesibindi sokuma ngale ngubo oyigqokile phambi kaNkulunkulu. Did you know ukuthi mne ngubo esigqokayo masimukela uJesu? Did you know ukuthi mne ngubo ebuyelayo yasemaphakadeni yalahleka? Listen to me. I strongly believe ukuthi ngesikhathi bedla emthini akufakwa itracker kubona. Ngesikhathi ngene itracker kwakhumuka igown of holiness. Wakhumuka the garment of holiness. Baphuma ubungcwele. And bephumile ubungcwele, bephumile ubungcwele ungakhohlwa uNkulunkulu ungcwele. And mase bephumulile ubungcwele babaleka because befana kuba ubungcwele nobungcwele bese kuyahlangana. Ingakho uAdam engakawela esonweni esaphila emngcweneni ubengambalekeli uNkulunkulu. Umbalekele ngoba kunezinto empilweni. Yazi wena awukholwa kahle ufika. Yazi wena ngesikhathi umukela uJesu impilo oyiphila, ophila impilo ekade, ikade malihamba malibona amanzi, ikade lihamba ngathi liyasaba, wena uphila impilo yokusaba uNkulunkulu. But kunabantu ayassociate nabo esebafa ngoba uElizabeth wahlangana noMary kwaququzeka kwanyakaza ophila nophilayo. Wena uthe uhamba nezinto eziphilayo wahlala nabantu abafile. Kunomuntu akade ngisindisiwe afuna ukuqhubeka aphile nathi ephila khona. Kunempumputa athe uJesu menza ibona wathi ungasabuyela ngendlela ohamba noma don't go back to your village noma ungahambi ngendlela obukhamuke ngayo. Onabantu abantu mabesindisa impilo abantu beyigayisa
Kunabantu bebesindisa baphila nami kanjani. Abantu ayassociate nabo ibona abakwenze waphila lempilo wena wonga nje ufika. Iqiniso phakathi enhlizweni yakho you are crying in your spirit uthi uNkulunkulu wenzekani empilweni nami kwenze njani angisayizwa le connection angisayizwa le intimacy phakathi kwami noNkulunkulu. Kunabantu oyassociate nabo kunabantu othi moya associate nabo. Listen to me. The book of Genesis chapter 12 uNkulunkulu wanted to bless Abraham uthi phuma ezweni lakini uphume ehlotsheni. Uma ufuna ukucontain izinto kaNkulunkulu kunabantu ofuna uphume kubona. Kunabangani ofuna uphume kubona. Ungazenzi starring. Manje empilweni yakho uhlula amantombazana mose ukuthi masuphumile ubuyele kuwona uthi ufuna uveza uKristu ngeke abonakala uKristu kodwa uzobona uphile esonweni. Lalela kunabantu abafuna ukuqhubeka nokushumayela. I don't recommend ukuthi umuntu athe qala ukusindiswa ahambe ophila nabantu athe phila khona. Noma hamba ofuna ukushumeza abantu athe bese ayophila nabantu abazombuyisela emuva. Lalela you can overcome sin. uJesu isipho. uJesu masimukela senze sibe namandla phezu kwesono. Sesemnyango wenhliziyo yakho. Kodwa namhlanje ungasinqoba. Namhlanje ufuna ukukhuleka nabantu. Kunabantu abaphila impilo abangayithandi. Kunentombazane ephila impilo angayithandi. Let me tell you something. Noma ungayikhohlisa phambi kwabantu. Noma ungahlala uphile lempilo ephilayo. Abantu bakushaya izandla. Bathi uyasibusisa. Iqiniso masuyidlile leyo mali. Wayiqeda utshwaleni. Empilweni yakho kuba nebitterness. Ukuthi impilo imali yami ngisebenza kabuhlungu nje iphile kanjani. Akuwena isona esiphila kubo. Namhlanje you can overcome it. Omunye sebenza kabuhlungu. Phela inyanga imali ayiboni yenzeni. Abantu ayassociate nabo. Omunye uphilela ukudlisa. Omunye uphilela ukubona. Omunye uphilela ukubukisa. Omunye uphilela ukuthi asho off ngemali. Aphila impilo ngalona iqiniso. Alele kunesitha esiphile empilweni yakho. Ungase overcome. Ungayikhohlisi. Uyamdinga oyistarring empilweni yakho. Uyamdinga ozo-overcome isitha. Overcome isitha empilweni yakho. Wena ngeke overcome uSathane. You cannot overcome sin in life. You need Jesus. Kwabe kubantu engagaranta ngabo ngimthebile. I trust him. I know him. I know Jesus. I know what he has done in my life. I know ukuthi ungikhiphe kuphi. Ngeke ngigarantele ngabantu. Ngagarantela ngoJesu. Ungaphuma kulo mpilo oyiphilayo. Le mpilo oyiphilayo uyifuna. Uyiphila ngenxa yesono. Le mpilo ayiyona uyifuna. Uyiphila ngenxa yesono. Lalela. Wena wonga nje ebusweni. Kunenye into phakathi kuwena ereflect ubuso bakho. Wonga nje wena. Wena uyintombazane eyidisa noNkulunkulu eyifana nembali. Wonke uma uphuma wena nawe uyibona ephuma into namhlanje wenye into ongalazi negama layo. Ngashintsha igama lakho. Ungayikhohlisi lapho iphila uyithanda. Phambi kwabantu kulawo majoyinti ohlala kuwona kunamathaveni ohlala kuwona kulezo indawo zasebumlando ohlala kuzona buka kwathi impilo yakho masusukile njani. Kunabantu abantu bese besukile ebumnandini umnandi bangaqhubeki nabo. Lo Jesu uphila naye forever. I want to introduce Jesus in your life. Check your life. Uyayithanda le mpilo ephilayo. Uyayijabulela le mpilo ephilayo. Ungayikhanga ngayo. Ungabanikeza abangabantu le mpilo ephilayo. You need Jesus. You need Jesus in your life. I want to pray with you. I want to pray with you. If you say I need him in my life, think about your life. Think about the mess you have caused in your life. Now we family yakho abasakufuni. Hayi ngoba engafuni indlela opheva ngayo. Ne attitude yakho kunabantu nje banolako lubi. Emanate impilo.
ayikho into ebuhlungu njengokuthi imali ongayazi iqedephi. uNkulunkulu ukublessile kodwa ngenxa yokuthi uphila kwi-curse. I-curse yenza umuntu aphile kwi-poverty. uJesu wenziwe isiqalekiso wena ukuze wenziwe isibusiso. uJesu wenziwe isoni ukuze wena ukhululeke. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Most of you questions, we have dealing with Jesus. Can I pray with you? Get name. My turn doesn't up. I'm dealing with Jesus. Come as I am, I'm dealing with Jesus. Baba Wam, the pillar or phone, we have dealing with Jesus. Look to doesn't. Look cool again. The pillar or 18. Siswam le mpilo iphila ifuna. Umuntu Jesu ngiyahluleka. Sathanda ubanje. Simple. Umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo. Umusho njalo wherever you are. If you are watching me from home. Noma emotweni wherever la ngibuka khona. I promise you your life will change. Your life will never be the same. Okay. If you say, I need you, Jesus, in my life, I want to pray with you. What you chase, raise your hand. I want to pray with you. May God bless you as you are taking that decision. Let me pray with you. Say these words after me. Because you chase, na impilo yami. Namhlanje ngiyakholwa ukuthi umsindisi ngiyakholwa ufikile enyameni. Ngiyakuvuma empilweni yami ngiyakwamukela. Ngene enhlizweni yami. Busa impilo yami. Ngiyakholwa indodana kaNkulunkulu. Ngiyakwamukela Jesu. Ngiyabonga namhlanje ukuthi ngisindisiwe ngegama lika Jesu. Father, I pray in the name of Jesus. Now lo mukelile igama lakho. Bless her. Bless him. Egama lika Jesu. Baba ngiyabonga ukuthi konke ukuhluleka kwakhe namhlanje sikukhasa kuwe. Akaseze ukuhluleka kuzoba umnqobi. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. May God bless you as a tumukelu Jesu. I want to pray with the second probe. When umukelu Jesu ngolangibosisi. Your life will never be the same. Asekuphineni uzobona iFacebook page we like zizama ukuxhumana nawe. Facebook Live Christ Ministry Church of Miracles we like share nakabani benomukela uJesu namhlanje sizokwenza indlela ukuthi silandele impilo yakho. Balafuna ukho le group esifike ufuna ukuthandaza nayo. Ngifuna ukuthandaza nomuntu othi Jesu ngiyakholwa ngisindisiwe. Kodwa impilo yami impilo engiyiphilayo ngiyifuna. Alalo usenhlanhleni noJesu. Sathane udlala ngempilo yakho. Namhlanje I pray that the Spirit of God will cover your life. That the anointing of God that breaks the yokes of the devil will shake the stronghold of the devil. I'm going to pray with you. I want you to believe. 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 Your life will change. Mugelile uJesu yakholwa but impilo yakho ayiqoli impilo empilweni. Namhlanje uzizwa umnandi enkosini. Ngakusasa uzizwa ngamnandi. Devil is playing around with your life. I'll pray with you in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, I pray now, Lord, may the anointing of God be upon you. May the Lord uplift you. May the Lord raise your standard in the mighty name of Jesus. Whatever devil that is suppressing your life, I command it to leave your life. I rebuke it in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Listen, believe me, in Jesus' name, la uhleli khona njengamanje amandla kaNkulunkulu abe phezulu kwakho
In the name of Jesus, I speak restoration in your life. In the name of Jesus. Father, I thank you. In Jesus' name. May God bless you. Bonga TV, bukele Facebook, YouTube, WhatsApp, ulungula kubusise. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Thank you for watching this video. Like the page, share it nabanye. Egameni lika Jesu. Your life will never be the same again. Apostle DMJ Khumalo, where Christ Ministry, Church of Miracles. God bless you. Spend this one.